7. We go to number 7. For number 7, you have number 7, 400 people. So there are 400 people participate in a drawing contest, and three or five of them are boys. Calculate the number of girls who participate in the contest, right? In dalam bahasa Melayu, 400 murid ambil bahagian dalam pertandingan melukis. 35 daripadanya lelaki, dan hitung jumlah pelajar perempuan yang ambil bahagian. Okay, of course, what I'm trying to do is to train you so that you can represent these mathematical ideas or those words that is being given in the questions. You try to change that into a simpler form. I mean, you can try to learn how to draw a diagram to represent those ideas that is being asked in the questions. Yeah? Maksud saya lah, saya nak latih kamu supaya kamu boleh tukarkan idea matematik yang diberi dalam bentuk soalan tu, tukar dia kepada bentuk yang lebih mudah. Dan saya nampak salah satu bentuk yang mudah ialah dengan melukis satu garis lurus, kita wakilkan dia dalam bentuk tu dan kita masukkan data-data. Okay, ini adalah satu latihan bagaimana untuk berfikir. This is a good training for thinking, because thinking involve representation. Ini ada satu latihan baik untuk perwakilan, untuk pemikiran kritis. Ya, ini satu lagi kemahiran yang terdapat di dalam mathematics, iaitu kemahiran mewakilkan idea. This is a skill in thinking that is representation. Now you have one skill, yeah? One more skill that you understand in solving this problem. 400 people participate in a drawing contest. 3 or 5 of them are boys. Okay, I'm going to ask you. 3 over 5 means what? Saya tanya kamu, apa maksud 3/5? Yes, 3 over 5 means 3 parts out of? Yes, 5 parts. 3/5 ni maksudnya ialah 3 bahagian daripada 5 bahagian. So, as I was explaining before, earlier in fact, in the past modules, if you say 3/5 means it is 3 parts out of 5 parts. So you draw. If you haven't drawn or you haven't solved this way, why don't you do it together with me now? You have your pencil, you have your pen and your book, exercise books, and let's do it together. Okay, kamu ada pen dan buku, mari kita buat penyelesaian yang saya nak tunjukkan di sini. Okay, ini sebagai satu latihan baik untuk membina kemahiran berkomunikasi dalam matematik. Bila kita berkomunikasi, sama ada kita dengar orang bercakap, bagi penjelasan, atau kita melukis, atau kita menulis, atau kita telefon, email, itu bentuk komunikasi. So ini salah satu bentuk komunikasi di mana kita melukis satu ranjang yang mudah. So this is a form of communication. Communication can mean drawing, can be writing, can be talking through Facebook, talking through email. And in this drawing diagram is a form of communication. Alright, so let's try to represent the idea of 3 over 5 in the form of a diagram. Mari kita wakilkan 3/5 ni dalam bentuk satu garis lurus. Okay, tolong salin sama-sama ya. Alright, tolong buat ya, saya nampak apa yang kamu buat. Okay, very good. Jangan ingat saya tak nampak kamu buat. Kalau kamu tak lukis, saya tahu kamu tak lukis. Pastikan kamu lukis ya. Saya boleh nampak kamu ya. Alright, so jangan mesti rajin sikit ya, berusaha. So 3 over 5. So what do you do? How many parts do you divide?
Yes, you have to divide into 5 parts. 3 over 5 in 3 parts out of 5 parts. If 3 over 7, 3 parts of 7 parts. So I'm drawing it now. You divide into 5 parts. 5 equal parts. You try to estimate, not exactly. Tak payahlah terlalu rapi. Tapi secara kasar mestilah sama panjang setiap bahagian ni. Okay. So now you see 3 parts, 3/5 daripada lelaki. So now you just put all the data. Now, before that, you have to ask the question: What am I supposed to find? Read the question first. Calculate the number of girls who participate in the contest. Okay. Calculate the number of girls who participate in the contest. Hitung jumlah pelajar perempuan yang ambil bahagian. Itu kena tahu dulu what is asked. The next step, what are the given data? Apakah maklumat yang diberi? Okay, dia bagi sini apa? 400 people. Altogether 400 people. Where do you put the 400 people? Here, 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 or the whole thing? Nak buat mana 400? Mewakili 400. Semua sekali? Atas satu bahagian. Yeah. Right, very good. All from here to here. What should I put here? Apa yang patut saya buat sini? Yes, 400 400. 400 pupils, you can put pupils if you want. Pupil, or just put P. Pupil stand for pupil, right? Ataupun pelajar, P pelajar, P pupils. Asalkan faham apa kamu buat. Okay? 3 lagi, apa lagi maklumat? 3 or 5 of them are boys. 3/5 daripada mereka itu adalah perempuan, lelaki. So, what do you put here? Yes, 3/5. Okay. What else can I put here besides 3/5? What else can I put here? Tell me. Apa lagi saya banyak buat sini? Ya, betul. Saya buat sini ialah lelaki, L mesti L. Okay. L stand for lelaki, or B stand for boys. Right? So 3 or 4 of them are boys. Again, you know what is being asked, and you know all the information given. You write down all the information given, right? Kamu tahu apa ditanya, dah tahu dulu boleh tanya, jangan terus nak jawab ya. Dan kemudian kamu masuk maklumat yang diberi dalam rajah ni. Okey, jadi di sini kalaulah dia minta apa tadi? What is asked? Right, the number of girls or boys? Right, the number of girls, right? Girls, the number of girls, perempuan yang ambil bahagian. Girls who participate in the contest. Right. So what you do is you only find the girls. So there are several ways of solving these problems. Okay, cara banyak cara. Satu yang ringkasnya ialah kita cari jenis 3/2. Berarti kalau sini 3/5, sini berapa per 5, berapa bahagian? Ini 1, 2, 3, sini 1, 2. Kira 2 parts ya, 2 parts, so it's 2/5. So that is what should I put here? Apa yang sepatutnya di sini? Lelaki ke perempuan? Right, perempuan. Oh, piece. Right, that is what is asked in the question. So what you do is you take 2/5 multiply by what? 400. Right, 400. So like just now I tell you how to divide by simple calculation, short calculation. 40 divided by 5, what do you get?
8, then 0. So you have 2 times 80, what do you get? Yes, 160. So that is the answer. Jadi itulah jawapan dia. Berapakah, soalan tanya, berapakah jumlah pelajar perempuan? So itulah yang jawapan. Okay. This is number of girls. You pause this and you copy this, right? You learn how to copy down. Don't just listen to my explanation and hoping that you understand. In mathematics, you have to do it. You have to copy down. First, you must understand. Don't just copy down. Then you copy down. Then you rethink. Mula-mula kita salin. Kemudian cuba faham apa kita salin. Lepas tu kita fikir balik apa yang kita telah salin. Macam mana nak fikir? How do you think what you have written and how to understand? Perhaps the next step, first you copy down. Second, you understand. Try to understand. Either one lah. You try to understand, then you copy down. Try to understand, then you copy down, and then you rethink. Fikir balik. What do you do? Maybe you change this to 800, and instead of 305, you change to 205, and then you try to solve or ask your friends to solve. Cara nak memahami lebih mendalam, buat problem posing. Misalnya soalan tu kamu tukar sendiri jadi 800. 35 ni kamu tukar yang laki ni jadi 25. Dan kamu cari bilangan perempuan. Bagi soalan tu kepada kawan kamu. Kawan kamu dan buat dulu orang. Cari kawan dah. Orang sebelah kamu tu. Kemudian dia akan selesai. Kamu pun selesai juga. Dan bandingkan jawapan. Okay? So, you try to give new questions to your friend. Your friend also will develop another new question for you, and you try. Okay, that will be interesting way of doing things. Saya ulang balik. Mula kamu nak faham lagi, tukar soalan ni. Yang saya bagi 400 pelajar. Ini pelajar ni bukan perempuan, pelajar. Pupils. Tukar dia ke 800 ke 1000 ke, tak kisah apa tukar. Kemudian 35 tukar dia 25 lelaki. Cari berapa perempuan. Bagi berkawan kamu buat. Kamu membuat juga dan minta kawan kamu buat soalan baru, dan kamu juga buat selesaikan soalan yang kawan kamu bagi, dan juga kawan kamu pun selesaikan soalan yang baru yang diberi. And that is one way of learning. So in this program is not just about getting answers. It is about developing problem solving skills and also problem posing. So dalam program ni memang beza lah daripada program-program e-learning lain, dan juga daripada program mana-mana saja yang dibuat di luar, ya, di dalam pasaran, especially di Malaysia ni. Tidak ada lagi program yang macam ni. Tujuannya saya nak develop the thinking skill. Baik itulah, walaupun kita boleh jawab soalan ni, dengar penerangannya supaya kamu nampak luaskan sikit pemikiran kamu dalam menyelesaikan masalah. Alright, is there any way of solving this problem? Adakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, pasti ada cara lain. Okay, mari kita tengok cara lain pula, ya. Let's get to know other ways of solving problems. Okay. Right. Now, you know 400 pupils altogether. When you know that 3 or 5, as we show you put 3 or 5 here, and these are all boys, and of course this must be girls, which is 2 or 5. You can, now you know that as usual, you ask yourself what is asked, and from there you write down all the information given, and from the information given you try to think of procedures. So ulang balik. Mula-mula fahamkan apa, cuba dapat baca apa yang soalan tak. Kedua, cuba masukkan maklumat. Lukis saja dan
masukkan maklumat. Kemudian fikirkan apakah prosedurnya, di mana nak mula menyelesaikan masalah tu. Okey, dalam kes ni pasti kita melihat tadi kita ambil 25 kali 400 dapat jawab. Tapi boleh je kita fikir macam ni. Kenapa 25 kali dengan 400? Kenapa tidak cara lain? Okay. Jadi in mathematics we have to think, not just think one way. Dalam matematik kita tak boleh hanya fikir satu hala saja untuk dapat jawapan. Mathematics is a discipline. Mathematics is a subject or a knowledge that can help you to broaden your thinking, your perception, your way of looking at things. Matematik ni satu mata pelajaran. Kalau kamu diajar dengan cara yang bersistematik, yang bersifat membina pemikiran seperti yang saya buat ni, kamu akan menjadi manusia yang amat berbeza daripada hanya belajar matematik yang selalu kamu dapat di luar tu hanya untuk dapat jawapan. Inilah beza kamu belajar dengan saya dan belajar dengan orang lain. Okey, jadi sini kalau saya pun nak tengok, if I were to get this thing say done in different way, there are 5 parts, is it? How many parts? 5 parts. But that 5 parts, you can write down here 5 parts. You can say 5 parts. Or it is 5 over 5, is it? 5 or 5 parts. 4 parts. Or 1 whole equals to 400. True-false. 5 bahagian ataupun 5/5 sama dengan 400. Belajar. Can we find, we want to find 2 parts. What should we find first? How many parts? Okey, dalam bahasa Melayu, kita diminta cari 2 bahagian, iaitu yang mewakili orang perempuan. Berapa bahagian dulu yang kita perlu cari? Right, carilah 1 bahagian. Cari 1 bahagian, dapatlah 2 bahagian berapa kan? Okay, so what you do is 1 part first. 1 part, which is 1 over 5. So that will be what? 400 multiplied by 5 or 400 divided by 5? Okay. Kalau kamu tak faham juga, okay, sebuah buku, 5 buah buku harga RM400. 1 buku, 400 bagi 5 ke 400 kali 5? Right, 5 books cost RM400. So 1 book costs 400 divided by 5 or 500 times by 5. Right, 500. Here in case is 400. So 400 divided by 5. Alright, so that will give you a 40 divided by 5, 80. So here you have 40 divided by 4, 880. So that will give you 80. Okay, 80 ringgit. But here is 80 girls. So that will be 80 for 1 part is 400 divided by 5, you get 80 pupils. But altogether, how many parts that represent girls? 1 bahagian ialah 84. Tapi yang dalam rajah ni berapa bahagian? Ya, 2 bahagian. Jadi apa kita buat? So that is 2 parts. That is 2 over 5 represent what? What do you do? Times or divide? Bagi kali. So kali dengan apa? Apa kali apa? Right, 2 times by 400 or times by 80? Right, times by 80.
equals to 160. See? So that is the solution. To get 160 pupils are girls. Okay, that is how mathematics should be learned. Okay? Itulah caranya kita belajar matematik. Ini ada dua cara. Apakah skill yang kamu belajar? Pertama, skill perwakilan, representation. Ini di mana kita wakil dan perwakilan dan masukkan nilai-nilai data semua ni, nilai-nilai ataupun maklumat untuk memudahkan kamu mencari penyelesaian, itu dipanggil analisis. Jadi rajah ni, perwakilan ni digunakan untuk membuat analisis. So your representation, that means through a straight line, is used to do analysis to help you to understand problem. Jadi perwakilan yang kamu buat tu dengan melalui satu garis lurus memudahkan kamu buat analisis dan untuk memahami masalah. Dan kamu telah menyelesaikan masalah ini dengan dua cara. Ya, tadi satu cara pertama, yang kedua cara yang kedua ni. Jadi kamu belajar apa? Kamu belajar analisis, kamu belajar perwakilan analisis. Jadi you learn what? You learn analysis and representation and analysis. These are skills in critical thinking. Okay, now, baik. Mari kita tengok ada orang selesai masalah ini cara lain. Ada yang buat macam ni. Dia ambil berapa raja lelaki, dia ambil lelaki dulu, or boys, 3 over 5 multiplied by 400. Ada tak? Is there anybody who did it this way? And then you 40 divided by 5, you get 80, so you get 240. And then you get the girls. Perempuan, ya, perempuan. Girls, we take what? 400 minus this. 400 minus 240. Do you 160? So you get the same answer. Okay? So this is also another way. Ada orang buat begini, ya? Ada, saya tahu ada orang begini. Tapi dalam perpesaan, dan dalam menyelesaikan masalah kita boleh pelbagaikan. Nak buat macam ni boleh, nak buat macam tadi boleh, nak buat 25 kali dengan 400 boleh, nak pecahkan dua ni dengan 80 kali 80 boleh. 3 cara boleh buat, ya. Tapi dalam perpesaan saya cadangkan, of course, dalam bila kita berfikir secara kritis, kita pilih yang terbaik dalam exam. So yang terbaik dalam exam ialah kita ambil yang terus pergi kepada the girls. You don't have to waste time finding this, the boys, and then you take the whole people minus the boys, you get the girl. You can, but it takes a long time, right? Longer time to solve. But of course, for practice is good. You can do, that means you can do this way, you can do the other way, and choose any of the 3 ways that I explained just now. Right? Boleh tak salah ni, Ini salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. 3 cara kita buat. Ini cara pertama dan cara yang sebelumnya, 3 cara. Tapi dalam perpesaan, kita tak ada masa banyak sebab diberi, saya tak salah saya, dalam 1,5 jam, bukan 1,5 hari untuk menyelesaikan masalah, Kalau 1,5 hari kita boleh bawa Milo, tikar bantal untuk duduk situ. Tapi saya rasa masa pendek, kita cari jalan yang lebih ringkas. Okay? Right. So, in fact, kalau dah cekap lagi, dalam dah biasa kita masa praktis ni kita selalu lukis larjah, kan. Dalam exam lagi dah kita cekap, kita dah nampak dah. Dengan tak menulis rajah pun boleh. Jadi kita ambil 35, dia kata the boys. Jadi tentulah dia ada 35 the boys.
bakinya mesti 25. 25 lah kali dengan 400. Terus dapat jawapan 160. Baik, itu kita dalam latihan kita lukis raja. Dalam perbesaran, okay, right? That's why dalam latihan di rumah kita lukis raja, masukkan. Sebab kenapa saya latih kamu? Sebab ada soalan-soalan nanti bila makin lama makin kamu belajar, dia makin susah. Jadi kalau kita ada skill ini satu skill, depan dengan apa masalah pun kita boleh selesai. Sekarang ni masalah mudah. Ada orang boleh buat tanpa lukis raja. Tapi kalau ada orang boleh buat dengan melukis raja dan dapat jawapan, itu lebih baik sebab dia telah ada kemahiran berfikir dan kemahiran berkomunikasi dalam matematik. Melukis raja mewakilkan idea ini ialah kemahiran berkomunikasi. Understand? Alright, that means you have to train yourself to draw diagrams, to put into solution the way I show you. But of course, this is a good way of training you to be able to think and communicate your mathematics well. In an exam, of course, you can, you understand, you don't have to draw a diagram, right? But in practice, you have to do it. Train yourself so that when you come across with more difficult question, you have the tools to help you to solve problems. Okey, soalan nombor 7 sekarang kita pergi kepada soalan. Itu soalan nombor 7 sebenarnya yang kita dah siap, ya. Okey. Itulah solution for number 1, number 2, number 3, and for number rest 1, 4, 5, 6. You can check through this the solution through writing, right? Jadi soalan-soalan nombor 4, 5, 6 kamu boleh check dalam penyelesaian bahagian ada arahan situ, ya. Walaupun tak ada video, ya. Walau macam mana pun video, jika perlu video itu akan dibuat kemudian.